Obadde okimanyi nti General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'abeera ng'ate abagaana okuddamu okubeera ng'ate mugamba nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ate pulezidenti wammwe oba political leader wammwe. Yakibagaanye era n'abategeeza nti kwegamba ekinaddako nno temujja kukyagala omukuleetedde neera azzeemu okwewaana. Jjukira ono ate baatutegeezezza dda nti y'omu ku abo ababadde ku basirikale abagenze emagere ne balumba omukyala Barbie Kyagulanyi ne babeerako ate n'ebintu bye batwala. Kakati ye omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Oluvanyuma ate olw'okulaba byonna ebyakoleddwa mu maka ge, ono nno yavuddeyoko ne yejjayoko lwakuba nti mu bigambo byonna bye yayogedde ate alina akantu ke yayogedde awo nga kwegamba bannayuganda ali mu kubazzaamu essuubi okubategeeza nti temutya essa kwegamba struggle ekyayimiridde ekyaliwo ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu naye nga waliwo ate nagali mu nkubo kwegamba mbu abasirikale ate basobola oyimiriza omuntu ne bamusaba essimu ye ne bamugamba ajjemu password ne babeera ng'ate essimu ye bakola ki nga bagikebera. Kakati we bakebera essimu ne basangamu ebifaananyi eby'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, awo nno gwe kaba kaweddemu mbikuleetedde nga waliwo ate ne yafiiriddwa obulamu bwe olw'ensonga eyo. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo. Oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baleko ate gyonna gye mukwasaganya eyo woba nga tonnaba kubeera nga osubscribinga dya wange subscribinga notification bell giseeko videos zino ate obeere nga ozifunira mu budde. Shey Ashrafu musomi wa dduwa enamba y'essimu ku screen yo aweri mukubireko obulamu abeere ng'ate abukuteerereza n'edduwa oba osobola okubeera nga omuweereza ka message ku WhatsApp. Katutandike obwetuti. Ekisooka kya byonna katutandike obwetuti nga tetunaba kugenda wala. Omukyala Barbie Kyagulanyi mu byonna bye yayogedde ng'ali mu ddwaliro ayina akantu ke yayogedde wano n'abeera ng'ate agamba omwami we nti kwegamba yonna gy'ali tavaayo olw'okuba nti ye Barbie yalumbiddwa ne bamukola bye bamukoze. Katusooka tumuwulirize katini gwe atannamulabako ate tugende mu maaso. Nze ndi mugumu, bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okuggyayo totawaana, togeza nsonga ndala ze ziba zikuggyayo gy'oli nga sinze. Eyo yokka statement kwegamba yabadde emala okukulaga nti omukyala naye mwennyini mugumu nga omwami we, omukyala mugumu ng'omwami we kwegamba yamugambye baba nkola ki oba bakola ki tovaayo okujjako nga nsonga zondala ze zikuggyeeyo naye mbw'oveeyo ku lwange ng'omukyala tokola ki tovaayo. Awo nno kati munaye Barbie yatuwadde ekyokuyiga ffe ng'abakyala omanyi mulimu abakyala abamu bakutiisaako katini ne basooka ne kwegamba bakukangamu katini n'osooka olonkoma taata w'abaana gy'ali ali gindi yeekwese wano ne wano n'osooka oddira essimu zonna n'ozigyamu password byonna n'obibawa. Naye omukyala Barbie kwegamba yatulazeeko nti munnange mu kaseera kwegamba akazibu nga kakutomedde oba olina ottaasa omwami oba ate tolina kubeera nga ate omuwaayo buwi ne bakusaba password y'essimu n'ogibawa ne bakusaba password ya laptop n'ogibawa naye ye Barbie teyabibawadde ebyo byo teyakoze eki teyabibawadde. Naye nga kansooke ate nkutwaleko ewa General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi obwatto yavuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza n'agamba nti bakakwata bannakibiina kya National Unity Platform ate 200 abo Bobi Wine babadde asuubira nti bagenda okukozesa oba oliawo okubeera nga batandika okwekalakaasa. Era bw'atyo n'ategeeza nti bakatta bannakibiina kya NUP abatujju bannuupu 30 bw'atyo bw'agambye wano. Luli yali agambye 22 n'agamba owa 23 ajja kuba Kyagulanyi naye kati wuno agambye kati ennamba eweze bali 3 kakati era n'abeera ng'ate agamba nti agenda kugenda mu maaso n'okuyimirira ku orders eziva eyo ew'omukulu ali mu State House kwegamba agenda kusigala ng'ayimirira ku orders z'oyo mukulu Commander in Chief of the State bw'atyo bw'abagambye. Naye era mu ngeri yemu n'abategeeza nti okuva na leero
omuntu yenna omuntu yenna ekigambo anyone akiwandiise na mu capital letters okumanya nga tasaaga abagambye omuntu yenna agenda okuvayo n'alangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga political leader we ajja kukannyonnyoka kwegamba ajja kukinyonnyoka bw'atyo bw'abategeezezza kati mbufunze olina okukola ki oba olina okwegendereza mu bigambo by'oyogera naye nga mu ngeri emu kaakati nno kigambibwa nti waliwo ate ebigenda maaso mu makubo mbu abasirikale basobola okuyimiriza ne bakusaba essimu yo ogibawe ne bagamba oggyemu password kati bw'ojjamu password mbu nga bagenda mu galale ey'ebifaananyi nga babikebera we bakebera ebifaananyi ebyo ne basangamu ekifaananyi kya Bobi Wine oba ekifaananyi kyonna ekyekuusa ku kubeera nti owagira ekibiina ekya NUP awo nno gwe kabeera kaweddemu so kati mbu kyekigenda mu maaso era okusinziira ku bigambo bya mwana muwala ono ate waliwo gwe bakituusizaako vidiyo yino nga akunnyonnyola ate kutwale maaso ekiri wakati ku ground bw'obeera ne smartphone mu ggalala eyo ng'olinamu ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba vidiyo yonna ng'oyogera ku nkyukakyuka oba ng'oyogera ku bigenda mu maaso mu Uganda ogwo musango kati gwafuuse musango bakutwalirawo mukwano gwange aŋŋambye babadde balina gye bava ne munne nga badda waka ne basanga abasajja basatu omu ng'ali mu yunifoomu omulala ali mu leya ne babayimiriza ne babagamba muleete essimu zammwe ate byampaka ne babagamba muleete essimu zammwe mugyeemu password kati ey'omu bagisanzeemu ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggalale ye era bamututte nina omuvubuka gwe nalabye yakoze vidiyo ng'ayogera ku nsonga eyo abamu ne bamuvuma abalala ne bagamba nti naalimba bituufu we bakusanga n'essimu nga bakuyimiriza nga bagikebera bagajjamu password w'obaamu n'ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakutwala bw'obaamu ne vidiyo yonna ng'oyogera ku bigenda maaso mu Uganda oba nga ekwatagana n'enkyukakyuka bakutwala kati kyekiri ku gulawundi tambuza vidiyo bw'eba ekugasizza gituuse ku muganda oba mukwano gwo y'ensonga nneeri ku gulawundi kati n'olunaku olw'eggulu era nabaleetedde amawulire ag'omuvubuka ono mu kifaananyi era naye eyafudde mu ngeri bw'etyo nti baamukuba oluvannyuma lw'okukebera essimu ne basangamu ebifaananyi by'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukuba bubi nnyo okwokakana ng'afiiridde mu kaduukulu ka poliisi olw'okuba nti yali mu bulumi bw'amaanyi ddala ate n'atafuna bujjanjabi naye mbu entabwe yava ku ssimu kukebera ssimu ye ne basangamu ate ebifaananyi eby'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kati awe mbagambira baddiyale timukole ki mwegendereze n'olw'ensonga eyo naye nga ku sayidi eno ate eyo bwe tuvaayo omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange abategeezezza kwegamba ayina akagambo kayogedde wano n'agumya bannayuganda bonna abamukkiririzaamu nti struggle yo tennaggwa gyali agenda kuvaayo mu kiseera ekituufu ate agende mu maaso n'okutambuza struggle tennaba kuggwa mbufunze tebinnaggwa era omuntu yenna kwegamba alinga abagambye nti omuntu yenna ali eyo ali mu kugamba mbusimanya struggle yawedde Bobi Wine yeekwese bino na biri abagambye tennaggwayo struggle tennakola ki tennaba kuggwa vidiyo yino ate nga akutegeeza n'oluvannyuma tugende mu maaso. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Asobedwa, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So
When we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Kale no byebiri ku side ezeyo ye omwami Robert Kyagulanyi Center mu mugumu nnyo ina omusajja bannaye akadide ne jali bambya nti kasaluni katitakafuna ameze n'envi era nga bw'omulaba nenga kirungi nti mugumu musajja mugumu ate alina omukyala omugumu, alina omukyala omugumu. Omukyala yatugemera tugamba nti kwegamba bamukoze bingi naye ssebo teyawaddeyo password za laptop, teyaziba wadde n'ey'essimu teyagiba wadde, era wegamba bye basobodde okutwala password nga tebazirina omukyala teyaziba wadde. Yabadde ndowooza yagambye bamunzita kale munzite naye nga sikoze eki sibawadde password ku lw'obulamu bw'omwami wange bambi. Naye nga Barbie kasooka mukuwe wano gwe atanaba kubeera nga omuwulirako bulungi ate nga neera ayongera okubeera nga ate akunnyonnyola. CEO Sempebwa Property Consultants Limited. Essie nga bwazze abagamba ku estates zaffe ez'enjawulo eziri ku katale, tulina estates mu bifo ebiteeketeeka obulungi ate nga estates zaffe zonna ziri mu bifo nga strategically ebifo ebyo bigenda kukula. Tulina estate ku Masaka Road, Empigi, Janya, estate eri kilomita 2.5 zokka okuva ku Masaka Road. Omanyi okuba nti estate eviewinga Lake Victoria, estate eviewinga Masaka Road, estate eviewinga Ntebe Airport. Kyokka nga ate Mpigi
agenda kuba akulira ddala mu maaso awo kuba essaawa zino alina amakubo 2 agali mu kukolebwa. Ekkubo erya Nakawuka Kasanje liri mu kukolebwa n'ekkubo erya Mpigi Express Highway. Abamanyi ekigenda okubeera mu Mpigi mu myaka nga 3 okuva kati bali bize bayinvestinga ssente mu Mpigi. Yanguwako weefunire poloti yo wano nga omukisa gukyaliwo nga estate eno tennaggwaawo. Kuva ku miliyoni 14 ogenda kufuna poloti futi 5 ku 10 n'ekyapa. Tulina ne estate endala nnyingi eziri ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma Kampala nga estate zaffe tuviira ddala tulina estates eziva ku miliyoni 12 n'okweyongerayo eggobero muguluka. Jangu mu inbox ku namba z'essimu eziri awo obeere ng'omanya ebisingawo ku estates zaffe zonna eziri ku katale. These people were drunk and they were very provocative. One of them asked me in how I could end up marrying a traitor of Uganda as if I never saw Wanyankole to marry. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Our askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and then sleep. The askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that was the wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in. I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, it's finished, these people are coming in definitely. So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, "Open the door." They said it in Munyankole. I replied in Munyankole and said I was not going to open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door and called our neighbor, one of our neighbors, and they said, "We have a problem here, let everybody know." Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house, ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, "Give me your phone." I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said, "Give me the password," in Runyankore. And I said back, "I'm not giving you the password." He said, "You're going to give me the password." And I said, "I'm not going to give you the password." He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was. He lifted me by the trousers. I was wearing 90 trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. And then he told me, "Give me the password." And I told him in his face, "I will not give you the password." The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between 2 men. One was strangling me,
and one was pulling my shirt from there. And you know how the button chokes you here? So the button was choking me. I kicked the man who was in front of me. And when I kicked him in someplace very hurtful, and he walked away, then this one pulled me and all the buttons broke. Then he stayed with the shirt in his hands. So I walked across the room naked. Now, in that room, there were so many men. Some of them just shied away and looked to the side. Some of them kept looking, and there was one sober one. And he said in Uganda, nedda, Mama Muhoozi Asobedwa Oluvanyuma. It was on the floor. One of them picked it and said, wanike mikono oyambale saati. And I said, no, give me the shirt, I'll dress myself up. He gave it to me. In that moment, the other guy who took my phone and who had my shirt who tore my shirt in the beginning, came back and held me by my hair. It was plaited like this last night. He held me by my hair and pushed me all the way up to a pole across in the sitting room. And I hit my lip. And then he told me, bring the password. I said again, there's no password for you. Then he pulled me down on the floor. And they sat on me. I felt as if 4 bodies sat on me. There was someone, I think, was overseeing everything. He told them, what's happening here? Leave her. Then they went. I sat on the floor. And in that moment, I felt thirsty, I felt nauseous, I felt dizzy, I felt my body was confused. I asked for water. They brought me a glass of water. I asked for more water. They gave me another glass. And that was the last that I remember for that event. The next moment that I got to realize, I was on the veranda sleeping in my own vomit. The askari and the other boy organized and drove me to hospital. So they left you in your house when you had house? They left me in my house. In my house or on the veranda, because when I realized I was outside on the veranda, sleeping in my own vomit. So all this while, they were asking me where my husband was. Where is your husband? I said, I don't know where he is. They asked me, did you think you would bring your brother here to run on Kampala MP and win? That's not how you come and conquer it. I don't have a brother that ran for any position. They kept asking the askari, where are the children? They beat him here on the face. He has another cut on the head. They asked him where the children. He said he didn't know. They asked him where the basement was. Where is the basement? He said, I'm new here. I don't know if there is even a basement here. So they collected everything. Phones, laptops, electricity, chargers, AirPods, anything electrical. They took away our camera system. They went to the ceiling, picked it, broke everything down, left us in the dark, and went. Do you think this man could have been sent by General Muhoozi? General Muhoozi has given my husband an ultimatum of 48 hours. Sometime 3 days ago now. Okay, it's past 48 hours. And he told him to come out of the latrine if that's where he was hiding. Then he said, I am looking for you, and when I find you, I'll treat you the way they treat, was it rebels? Was it Outlaws? Outlaws, yes, outlaws. So, if someone threatens you to that extent, and they are in an office of power, and they're in control of the army, and all the army outfit, how could you say they're not the one that saved those people? What message do you have for your husband wherever he is? He should just do his thing. He shouldn't worry about me. As soon as the doctor says I am good to go, I'm going back to our home. Relax. I am going to be fine. I shouldn't be the reason you leave. You're hiding. You should come at your own timing and when you feel safe. Otherwise, I'm okay. Yetwita prostate gland enlargement oba benign prostatic hyperplasia
kwe kugaziwa kwa prostate. Prostate yensanja bavu oba gland etudde wansi w'akawago nga yeetolodde oluseko olufulumya omusolo tuyita urethra mu basajja. Singa prostate gland eyo ezimba ejjenyigiriza oluseko olufulumya omusolo bwerunyigiriza ekitegeeza urine flow ejja kwonooneka. Kyova olaba abaami bangi abafunye ekizibu kya prostate gland enlargement bafuna urine incontinence. Mbasifuka weninafuka. Urine incontinence kwe kufuuyisa omusulo nga gwo gukufuga. Omuntu n'abeeraawo nga atudde omusulo ne gumuyitamu. That incontinence. Abaami bangi bakiina n'aba nga takyasina break. Abamu n'osanga tebakyayambala ngoye tebakyakuba kikalu. Omuntu alina prostate gland enlargement olw'okuba omusulo guba gumuyitamu bafuna urine dribbling. Dribbling eyo basumbuwa nnyo oba kyetuyita blood dribbling okuba nti omaze okufuuyisa omusulo naye ate ogenza okusiba empala omusulo omulala guddemu gutadde. Kakati ekyo ekizibu kisumbuwa nnyo abasajja. Awo n'agamba lwaki engoye zange zitoba buli kaseera. Atandika okutya atandika okuvaamu akasu.